Hello everyone, this is Professor Ananta Chaudhary, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication Engineering of SPM Polytechnic Kumte, Solapur. Today I am going to deliver a lecture on Unit 3. It is Introduction to VHDL. In this lecture, I welcome all. Today's topic of discussion is Introduction to HDL and VHDL flow elements. Let us start today's topic with introduction and history of VHDL. HDL stands for Hardware Description Language. HDL is computer language used for programming the structure, design and operation of digital logical circuit. HDL allows the programmer for analysis, simulation and testing of digital logic circuit before it can be compiled. HDL is similar to programming language like C. HDL consists of expression and statement along with the time notation. It allows the programmer to check the ability of digital logic circuit before it is manufactured. HDL, it is an integral part of EDA. EDA is Electronic Design Automation System, especially for complex digital circuits like microprocessor. VHDL is one of the common used hardware description language in digital circuit design. VHDL stands for V6 Hardware Description Language. VHSI stands for Very High Speed Integrated Circuit. VHDL was intended by US Department of Defense around 1981. The corporation of companies such as IBM and Texas Instruments led to release VHDL first version in 1985. Xilinx, which invented the first FPGA in 1984, soon supported VHDL in its product. Since then, VHDL has evolved into mature language in digital design for simulation and synthesis. After that, new version will be available up to 2008 with IEEE standard 1076/2008. Next point, pros and cons of VHDL. First, we see pros of VHDL. It is strongly typed language, dealing with signed and unsigned number in natural, and there's less chance of making precision mistake or assign a 16-bit signal to a 4-bit signal. It is a very powerful language and provide a platform for the hardware engineer. Ability to define a custom types. VHDL state machine can be coded naturally using actual state name, that is wait, acknowledge, transmit, receive, etc. Not a binary state number, for example 000110 or 11. Once the output of state unregistered, which reduce the latency. In this, pros of VHDL. Record types. Define multiple signals into one type. Define multiple signal in one types. Natural coding style for asynchronous resets. Easily reverse bit order of the word. Logical statement like case, if, then, ending are clearly marked. It supports multi-level of abstraction. It also suitable for in verification of basic object like get. It establishes a logical connection between the hardware and program. It is the pros of VHDL. Next part is cons of VHDL. Extremely verbose coding.
means VHDL model must be defined by prototype and declare before they are used, causing you to chance code in at least 3 places. If we want to make a change to the interface, the use of keyword down to in every bit vector definition is tedious. VHDL is a complicated and confusing language. Constructs that have a similar purpose may have different syntax. The hardware that is synthesized is not always obvious because, for example, when it is signal, flip-flop versus latch versus combinational. Type conversion. Signal type that are clearly related standard logic and standard logic vector cannot be simply used together and must be converted to another type. The identifier in VHDL are not case sensitive. That is, these are the cons of VHDL. Next, we see VHDL data flow. In VHDL data flow, there are entity, architecture is there, configuration is there, library is there. Okay, these are the VHDL flow element. Let us see one by one. First, we see entity. Entity is described of input and output or output port of the design. Entity is most basic building block in a design. A design can have a more than one entity blocks. Entity statement declare the design name, then it is defined input and output parameter and port of the design entity. For each port, its mode and type are defined. बघा त्याच्यामध्ये तुम्हाला इनपुट आणि आउटपुट पोर्ट डिफाइन करायचे एंटिटी म्हणजे. तर त्याचा सिंटॅक्स दिलेला आहे. एंटिटी नेम इज कोलन दिलेला अंडरस्कोर दिलेला आहे. त्यानंतर पोर्ट ब्रॅकेटमध्ये पोर्ट लिस्ट डिफाइन करायचा कोलन, त्यानंतर एंड एंटिटी नेम. हा झाला तुमचा सिंटॅक्स. त्यानंतर फॉर एक्झाम्पल मला ऑर गेट डिफाइन करायचा. आता आपण VHDL जे यूज करणार आहे तो काय करणार आहे, आपण जे प्रोग्राम लिहिणार आहे त्यानुसार तुम्हाला तो काय करणार, हार्डवेअर डिस्क्रिप्शन पण प्रोव्हाइड करणार आहे, मॉडेल डिफाइन करणार आहे, मॉडेल शो करणार आहे यूजिंग गेट लेवल. फॉर गेट, आता फॉर एक्झाम्पल ऑर गेट घेतलं तर फक्त एंटिटीमध्ये काय असणार आहे, सिंटॅक्सनुसार एंटिटी नेम इज म्हणलं आहे. मग एंटिटी घेतलं, एंटिटी नेम काय ऑर गेट, मग त्यामुळे ऑर गेट इज. सेकंड पोर्ट डिफाइन करायचं. पोर्ट त्याला किती पोर्ट आहेत रे टोटल इनपुट आणि आउटपुट. समजा मी ऑर गेट 2 इनपुट आणि 1 आउटपुट जर घेतलं तर ए आणि बी काय इन बिट आहे किंवा इन स्टँडर्ड लॉजिक पण चालतं आहे इन बिट, आणि वाय काय असणार आउट बिट असणार. ब्रॅकेट कंप्लीट कोलन आणि एंड ऑर गेट म्हणलेलं. मग अशा प्रकारे आपल्याला एंटिटी डिफाइन करता येतात. नेक्स्ट जो पार्ट आहे इट इज अ आर्किटेक्चर. इट डिस्क्राइब a design behavior and functionality. All the entity that are declared have an architecture associated with it. It describes the behavior of entity. An entity can have a multiple architecture. Architecture assigned to entity describe the internal relationship between input and output of entity. First part of architecture may contain declaration of type, signal, constant, subprogram, etc. Syntax of architecture is architecture name of entity name is begin statement relationship between input and output in bracket colon and architecture name. हा झाला तुमचा सिंटॅक्स आहे. आर्किटेक्चर सिंटॅक्स काय, आर्किटेक्चर नेम ऑफ एंटिटी नेम इज बिगिन स्टार्ट करायचं आहे. स्टेटमेंटमध्ये ब्रॅकेटमध्ये काय असणार, रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट अँड आउटपुट ब्रॅकेट कंप्लीट कोलन आणि एंड आर्किटेक्चर नेम. फॉर एक्झाम्पल बघू, आता आपण बघितलेलं आहे एंटिटीसाठी कुठलं एक्झाम्पल बघितलेलं आहे ऑर गेट. सिमिलर इथं आता बघूया. ओके, आर्किटेक्चर नेम
ऑफ एंटिटी नेम. इथं आर्किटेक्चर नेम काय ऑर आहे, तुम्ही ऑर गेट पण लिहू शकता. ऑफ एंटिटी नेम काय ऑर गेट इज बिगिन. आता इथं काय डिक्लेरेशन लिहायचं. डिक्लेरेशन काय, पोर्टचं इनपुट आणि आउटपुट पोर्टचं रिलेशन काय. मग ऑर गेट म्हणजे काय, ए आणि बीचं काय असणार आहे, तुमचं ऑरिंग असणार आहे. म्हणून वाय, ओके, वाय इज इक्वल टू, आता इथं वाय इज इक्वल टूच्या ऐवजी लेस दॅन इज इक्वल टू, ओके, ए ऑर बी पाहिजे इथं, ए ऑर बी. म्हणजे काय झालं, आउटपुट काय आर्किटेक्चर काय डिफाईन करतो, ए आणि बीचं ऑरिंग कर आणि त्या आउटपुटला प्रोव्हाइड कर आणि एंड ऑर गेट आहे. नेक्स्ट आहे कॉन्फिगरेशन. इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी आर्किटेक्चर दॅट अन एंटिटी मे हॅव. आता इथं कॉन्फिगरेशनमध्ये काय यूज करायचं आहे की कॉन्फिगरेशन स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग अ कंपोनंट instance to any architecture pair when there are multiple architecture for a single entity. कॉन्फिगरेशन काय करतं आहे, एंटिटीमध्ये डिफरंट मल्टिपल आर्किटेक्चर आहे त्याला बाइंड करायचं काम करतं आहे. कारण एंटिटी एकच असणार आहे पण आर्किटेक्चर मल्टिपल असणार आहे, त्याचं बाइंड करण्याचं काम कोण करतं आहे, तर कॉन्फिगरेशन करतं आहे. मग त्याचा जो सिंटॅक्स आहे तो त्याचं फंक्शन आहे स्पेसिफाय द डिझाइन एंटिटी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच कंपोनंट. सेकंड फंक्शन आहे स्पेसिफाय द आर्किटेक्चर टू बी यूज्ड बाय अ पर्टिक्युलर. नेक्स्ट एंटिटी. सिंटॅक्स काय, कॉन्फिगरेशन नेम ऑफ एंटिटी नेम इज कॉन्फिगरेशन नेम ऑफ एंटिटी नेम इज फॉर आर्किटेक्चर नेम. फॉर इंस्टन्स नेम कंपोनंट नेम इज देअर, यूज लायब्ररी नेम, एंटिटी नेम इज देअर, एंड फॉर आणि एंड कॉन्फिगरेशन नेम. आता याचं एक्झाम्पल जे आपल्याला पुढं जाऊन घ्यायचंच आहे त्यासाठी मी इथे एक्झाम्पल घेत नाही कॉन्फिगरेशनचा. नेक्स्ट पार्ट आहे पॅकेज. अ पॅकेज इज लाईक अ लायब्ररी ऑर टूलबॉक्स यूज्ड टू बिल्ड द डिझाईन यूजिंग कॉमनली यूज्ड डेटा टाईप अँड सब प्रोग्राम. पॅकेज काय, लायब्ररी आहे और टूलबॉक्स आहे, यूज्ड बिल्ट अ डिझाईन यूजिंग कॉमनली यूज्ड डेटा टाईप अँड सब प्रोग्राम. हा एकत्र करण्याचं काम कोण करतं आहे, पॅकेज करतं. म्हणजे तुम्हाला सगळे सिंटॅक्समधले एरर वगैरे ते लायब्ररीमध्ये डिफाईन असणार आहे. म्हणजे तुम्ही जर चेंज चुकून जर वेगळं टाकले असेल तर तो लायब्ररीमधनं डिफाईन होतं एरर म्हणून, सॉरी पॅकेजमध्ये. लायब्ररी काय, इट इज अ प्लेस वेअर एंटिटीज आर्किटेक्चर अँड पॅकेज यूज्ड इन VHDL प्रोग्राम आर स्टोर. लायब्ररीमध्ये काय, एंटिटीज काय, आर्किटेक्चर कुठले आहेत अँड पॅकेजेस कुठले आहेत ते सगळे कुठं स्टोअर असणार, तुमच्या लायब्ररीमध्ये स्टोअर असणार. दीज आर द VHDL फ्लो एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन अँड हिस्ट्री ऑफ VHDL. I hope you are understanding all these things. Thank you.